Будешь маленько. Еще кого-то ждем? Я думаю, что ждем 5 часов, хотя... Hello, everyone. We are Hello. live. Hello. Okay, hello everyone. Hi. So welcome Salut, hello. to the East versus West 15s podcast. Today we have Irina, Gladkaya, and Brigitta Ivanfi joining us. Two superstars, world champions that will compete at East versus West 15. The East versus West, sorry. We can't hear you correctly. There's something wrong with that. Now it's good. Now it's good. Okay. Oh, it's good. Good. I'm going to check if on the live chat, hi everyone, if you have questions. I'm going to try to do two things at once. I'm not very good at it, but and I'm sitting here at my job, so if you see people walking around, it's from my work. Yeah, so when will you finish? I am on that. At work. I will work 1 hour with you. Okay. I won't get paid for this at work if somebody Good. at work is watching. Yeah. So you girls will have a world title match, right arm minus 70 kilos. Right? Что вам предстоит поединок за звание чемпиона мира в 70 килограмм. Ja, most minus 70 lesz. Я So Irina, what do you weigh right now? Вес какой? Сейчас 68. 68 right now. 68? Are you gonna eat 270? Будешь еще набирать? Ну, как получится. Я ем, ни в чем себя не ограничиваю. She will not do it specifically. You won't. She just eats what she wants to. That's it. That's good. Not needing to lose weight. What is her weight again, please? Exactly? 68. 60, ja, 68 kiló most. Okay, thank you. And how about you, Brigitta? Te mennyi vagy most? 69.5. 69.5. Yeah, so about 70. Yeah. Yeah, that's perfect. So you can also eat. Of course. Yeah. So this is the first time that you're both competing at the East versus West. How do you feel, Brigitta, about that? Hogy érzed ezt, hogy most már az első szupermeccsed, és... Nagyon nagy dolog. Mindenképpen. Yeah, for her it's a very big thing. And it's probably one of the biggest goals for her to achieve. Yeah. Meg az, hogy it was one of her biggest dreams. Mindenki ki akar erre jutni. Mindenkinek most ez az álom. Yeah, verseny. she's saying that everyone wants to be there at East versus West, competing against one of the highest level athletes, and she now can be a part of it. So yeah, she's very, very happy about it. And ready? Yes. Soon. And how about you, Irina? I think that you were asked to compete against Fia Reisek first, but you said no, I think. Why was that? Значит, сначала спросили, что для вас значит участие в East-West. Насколько она понимает, впервые вы будете бороться там. И Бригитта как раз рассказала, для нее это важно. А сейчас Марин спрашивает, почему-то, то есть вспомнила, что уже был возможен поединок, да, но не получился. Ей интересно там, почему, видимо. Ну, я поняла. Ну, участие в East-West, все понимают, что у меня впервые. Это, наверное, единственные, на сегодняшний день соревнования, где я бы хотела выступить. И, наконец, у меня появился такой шанс. Почему я пока что отказалась от поединка с Фией Рейзек? Потому что у меня был очень маленький срок на подготовку. Мне предложили буквально 2 месяца назад. Это, маленький срок за титульный бой. Поэтому я сказала Ингину, любой соперник на сегодняшний день, а потом уже тогда, если все сложится благополучно, за титульный я готова. She said that Engin offered her this match with Fia only
maybe a little months ago, and she needs more time to prepare for it. So she wanted to start with another arm fight before that. And how did she feel about being asked about Brigitta? Sorry, guys, our internet connection is a little bit unstable. That's what my laptop says. So we're going to switch to data. Just give me a second, okay? Please. Yes. Сейчас Марин спрашивает, как тебе было предложение побороться с Бригиттой? Как ты восприняла? Ну, если честно, то я его восприняла серьезно, потому что с Бригиттой мы никогда не боролись. Это для меня такой, знаете, новый лакомый кусочек, который хочется попробовать. Мы боролись в разных категориях, плюс я знаю точно, что она очень сильная, поэтому мне самой интересно оценить свою форму и свою подготовку. То есть это будет такой бой, ну, поединок не то чтобы разминочный, но понять, в какой я нахожусь в форме на сегодняшний день. So she said that she took Brigitta seriously when Engin offered her this match. She's really interested to pull her. She never pulled her before, and that's a question for her, how it will go. And also she'd like to check her level at professional stage now. Yeah, because we haven't seen Irina for a while on the big stages for a couple of years. Has she still been training those years that we haven't seen her on the World Championships and other international competitions? Давно не видели тебя в борьбе. Собственно, вопрос, ты тренировался все ли это время? Чем занималась последние годы? Хотя, по-моему, ты боролась немножко. Да? Просто мы просто по известным причинам не участвовали. Да, так как у нас, видишь, международных соревнований не было, последние международные соревнования были в 2021 году, получается, 3 года на международных соревнованиях мы не боролись. Ну, соответственно, понятное дело, я поддерживала физическую форму, довольно-таки неплохую, хорошую. Оценить ее на сегодняшний день на международной арене мне немножко сложновато, честно скажу, да, это вот, я говорю, сейчас это будет показательно, но в любом случае я не подарок. She says that last time she pulled 2021, and after that there were no international tournaments for Russia, and now it's difficult for her to estimate her level, international level. But she says that for sure she will not be a present. Yeah. So Brigitta, do you guys hear us now? Yeah, we can hear you all. Yeah. Now everything's fine. Yeah, thank you. Yeah. Perfect. So when you, Brigitta, heard that you were going to compete against Irina, have you ever competed against her before? Nem, soha nem találkoztunk, tehát Never ever. asztalnál nem. Versenyen találkoztunk, de asztalnál nem. At competitions, yeah, they've met with each other, but competitions, no, at a table. Mindig más súlycsoportba ment. But she they were not in the same category, the same weight class. Yeah. Yeah. So Irina usually competes in 65, I think. 65, yeah, and Brigitta was in 70 kg, yeah. I know this very well, both of these women, because I have been in their weight classes. So that's good. This match is going to be very interesting. I can tell that. Yeah. It's gonna be, yeah. It's good that they haven't, that you girls haven't met before. It's gonna be exciting because you both are world champions and have. How many titles, world champion titles, do you have, Brigitta? Masters and senior category all 9, and European champion and masters and senior all 19. Wow. 19. That's so crazy. with right and with left, how many do you have? Külön úgy van, azt mondja, várjál. So separating the left and right hand. Valami mennyi van? On the left. 4 van a jobbra,
és 50 a balra, na, 50 igen, 5 világbajnok van a bal kéz, five on the left hand, and four on the right. Yeah. How many at the right? Right, four. Four. And how about you, Irina? How many world titles do you have with left and right? Спросили сначала Бригитту, да, сколько, получается, мировых, да, вот, медалей с мира. У меня 13, но я не считала, сколько на левую, сколько на правую. Я в общей сложности 13. All in all, she has 13 world titles. 13, that's good. But she Wow. didn't count left and right. Oh, okay. Mhm. That's so funny. I talked to Egle before too and asked her the same questions. Nobody knows how many world titles they have. I think it's unusual in sports that you don't count them. But There are that's plenty. too many titles. They It's have too too many to many. count. Yeah. And this is a world title Right, match. How have you ever competed in this format before, even if it wasn't at East versus West? But have you had a super match? Super match format. Yeah. Start with Brigitta. Tehát, hogy volt-e már ilyen szupermeccs formátumú fajta mérkőzésed? Nem is East versus West, de azon kívül. Volt last year in Serbia, and little super match, and home, at home in Hungary. Yeah. Mm. And do you like it better with super fights, or do you like it better at tournaments? Ja, hogy melyik a jobb? Igen, hogy ilyen bajnokságban, vagy ilyen külön szupermeccs, vagy csak szupermeccs. Melyiket szereted jobban? Mind a kettő jó mindenképpen, tehát fejlődést tekintve, mert a mezőnyversenyben ugye több emberrel lehet találkozni, több versenyzővel. Yeah, at tournaments you can meet a lot of people, you know. De a másik részről a szupermeccs az meg egy versenyzőt jobban meg lehet így ismerni. Tehát... But if it's just a supermatch format, you know, you can get to know that exact people. Meg magam is jobban fel tudom mérni egy szupermeccsen belül, hogy mit bírok. Yeah. You can get to know that person better if you have a super match, an exact super match with that person than at a tournament, for example. Yeah. So Irina, have you had any super fights before that kind of a format? Боролся ли когда-нибудь в формате суперматчей, Armfight? Что-нибудь естественно, не на East-West, а вообще в таком формате? Да, боролась. Где-то год назад. С Беллой Плиевой, которая чемпионка мира и Европы сейчас. Чемпионка Европы 65. She pulled Bella Plieva about a year ago, and Bella Plieva now is European champion at 65, if I get that right. And that's один раз, да, поборолся в таком формате? Да, выиграла тогда, да. Это где было? Здесь, в Москве. У Вадима, наверное. У Вадима Акперова. It was in Moscow, yes. And who won? Ты же выиграл, да? Да, я выиграла. Какой там счет был? 3-0. She won 3-0. 3-0. In Sweden we say 3-0 too. 3-0? We say in Sweden, yeah. So I could understand that. So Irina, now when you know that you are meeting Brigitta, has that changed how you work out? Была ли какая-то специальная подготовка на Бригитту? Вот ты там изучала соперницу, вот какую-то специальную подготовку проводила? Специальной подготовки не было, я укрепляла свои, скажем так, сильные стороны, но некоторые поединки я ее посмотрела, проанализировала, скажем так. She watched some matches, Brigitta's matches, but she didn't specifically work. She trained her strong sides mainly. So she trains Irina's strong sides. So Yes. she gets stronger in her. In her, yes.
крутится. And tell me a little bit about how you train at the gym and also at the arm wrestling table. А как тренировочный процесс проходит? И что касается железа и работы за столом, примерно. Ну, тренировочный процесс, в любом случае, я начала с физической подготовки, а уже к столу где-то через месяц после, последний месяц, наверное, больше за столом стою. First, she started mainly with working with weights, first month, and then more table time. And how many days in a week do you train arm wrestling? Сколько раз в неделю? Все вам скажи. Где-то 4. Four times a week. Wow, I couldn't do it, I think. And about you, Brigitta, when you find out that you were going to compete against Irina, have that changed how you work out now? Amikor megkaptad az infót, hogy Irinával fogsz jönni, valamit változtatott az edzéseden, edzőstruktúrán, vagy ugyanúgy folytattad? Én is 2 hónappal ezelőtt tudtam meg, hogy tehát akkor lett felajánlva, hogy szeretnék. Yeah, she also got to know the information 2 months ago, as just like Irina. És annyi, hogy ugye 2 hónap az elég rövid idő, meg akkor volt előtt, hogy a világbajnokság. Yeah, so 2 months is a very short period of time, we can tell that. Forma az időzítve volt már onnantól, és akkor még egy picit a technikai rész az, amin változtattak. More technical training. Együtt edzünk. More technical trainings at a table. Yeah, so more table time basically. Yeah, but not and for also, strength, so not maximum power, max effort, but more on the technical side of the training. Yeah. Have you studied That's what she Irina, changed. have you studied how Irina pulls, and have you changed anything in your training? Tanulmányoztat, hogy hogyan húz, meg ilyenekkel. Igen, persze course, én is néztem videókat, meg ugye láttam annó élőben is, tehát amikor volt versenye, láttam azért, hogy versenyez. Yeah, so she also saw her in real life, how she pulls at the table, how she's moving, the technical side of it. And yeah, of course, she analyzed everything about her. And how many days of a week do you train at the gym? Because we saw you today, I think I saw you. Tell us about the bicep curls. Yeah, the bicep curls. A bicepszedés, meg hogy hányszor edzel egy héten. Változó, ugye én is dolgozom. It depends how many times she works out a week. Általában 5 napot edzek. Yeah, 5 times a week. Ebből ugye 2 nap a asztalozás, és ebből is az egyik ugye technikai, a másik erőnléti asztalozás. So 3 days in the gym, and the other 2 training sessions are at the team, the training camp. We're practicing at a table, the technical side of it, and also there's a training session with our team when we're practicing more the technical side, and there is full power. Meg ugye a kondi edzés, meg ugye a saját súlyos edzés. Yeah. Sokat. And also she's doing the workout training sessions with her own body weight. There's so many times, yeah. Yeah. It can increase our strength very well. Yeah, you told me, Mark, before we went live. Yeah, before we went live, yeah. That she's super strong now, that she's really gonna beat Irina. No, she didn't say that. No. She's super strong now. We didn't say anything like that. No, we didn't say anything like that. No. But what you have to know that she did yesterday, one-handed hammer curls, 8 reps with 30 kg. Perfect form. Yeah. And everyone was watching him. Everyone was watching him. Edzés közben. Yeah, in the middle of the training session. And Irina, how much weight do you train when you train hammer curls? Сейчас спрашиваю про тренировочный процесс Бригитту, и она там говорит, что 3 раза железом занимается, там 2 или 3 раза за столом стоит. Вот ее товарищ сказал, что вот вчера был впечатлен, она делала 30 килограмм мотков изгибания с гантелей.
ну, видимо, может быть, полная амплитуда, да, вот как такое базовое упражнение, наверное. Мгм. И сейчас Малин спрашивает, а не делаешь ли ты молотки с гантелей? И если делаешь, то там какие у тебя веса примерно? Делаю 25 килограмм. 25 Ну, килограмм. больше я не стала. У меня был, ну, скажем так, запас на большее, но я не стала как бы там рисковать, потому что мало ли вдруг что-нибудь, какую-нибудь травму получу, поэтому 25. She did 25 kilograms, but with some reserve. She thinks she can do more, but she doesn't risk now. Yeah, that's Did I awesome. get it right before? She said 35? 25. 25. 25, окей, окей. А 25 на рабочий вес? Слушай, это Может, повторки или как? Нет, 25 мне комфортно. То есть я говорю, у Не, меня она был еще сколько? Это рабочий вес, то есть там на 8, там не знаю, сколько повторений, да? ну, где-то 6-8 повторений. Yes, 25. 25 kg, 6-8 reps. Mhm. 6-8 reps, 25. And how many But sets? That's really solid, yeah. Yeah, it's gonna be interesting. So do you think that we can start with Brigitta? Do you think that you train differently than the men do, or do you train similar, do you think? Tehát, hogy a férfiakhoz képest máshogy edzel, vagy mit gondolsz? Mi a különbség? Már a szkandarességekhez, Ugyanúgy. hogy a... Persze, ugyanúgy eszem. Meg standardban is. Szerintem tehát speciális edzést csinálok I think it's kind of similar to them, a especially on szkanderre. the technical and specific side of the arm wrestling training. Azokat a gyakorlatokat csinálom én is, Yeah. amik jó, tehát azokat alkalmazom én is, amik jól beváltak a szkanderhez egyrészt, meg vannak speciálisan, ami nekem még So jó there are a gyakorlat. couple of exercises that are good for her specifically, and of course, just like everyone's doing the basic arm wrestling exercises, she's also doing the same. So yeah, Meg that's basically it. kipróbálom, amiket látok. And sometimes she's trying out new things, of course. Hogy Yeah. nekem jó-e vagy nem. If it's good or not, we're trying everything. Yeah. Yeah, I have had that question so many times because it's like us women don't train the same way, but I just wonder if it's the same for you. And I've seen Irina also at her training sessions, so it's not so much difference. I don't think. So, what do you think, Irina? How will the match go with Brigitta? What do you think will happen on the table? Will you go out in the straps? Who will win? Как ты думаешь, пройдет ваш поединок? Будет ли это борьба там в завязках, там, там, какие техники могут использоваться там у соперницы? Там, ну, как ты вообще видишь этот поединок? Hogyan fog menni a meccs? Знаю, что у Бригитты сильный бок. Ну, то есть я смотрела ее поединки, поэтому, скажем так, я больше, возможно, верховичка, и, скажем так, в крюк, наверное, я и не дам зайти. Ну, вообще, зачем я буду раскрывать все свои секреты? Как я буду бороться? Я думаю, что это будет понятно как раз-таки во время поединка. А то я сейчас расскажу, вот я такой техникой, а вот эта техника у меня сильнее, это слабее, это же не мне. She doesn't want to reveal her view of the match, but in general, she thinks that Brigitta's strong side is side pressure, and she's a better top roller. And so... Külsős vagy meg a szájtesőd oldalra. And does Irina do you like going into the straps? Do you feel по поводу этих ремней, как тебе вообще? Ты предпочитаешь бороться в ремнях или предпочитаешь без них? Да, мне, ну, в ремнях, скажем так, мне комфортно бороться. Нет такого, чтобы я только без ремня боролась. Вообще абсолютно нормально. Straps are okay. Возможно, я даже, Нет, не буду говорить. Хотела сказать, возможно, я даже сильнее в ремнях.
So it's okay if you pull both in straps and without. Yeah. And how about you, Brigitta? I mean, we will see how will the match go, you know. Yeah, it's fun to just think how it will go. Maybe. Azt láttam, tehát ugye már csak megnéztem pár meccset, hogy ugye mindenképpen, tehát nagyon, nagyon jó a rajtja, tehát hogy nagyon gyorsan leveszi a rajtot. Yeah, so first she saw a lot of match from Irina and she realized that she's a very fast athlete, so she can get the ready go Tehát very fast. azt le kell tudni reagálni. She has to react it. Vagy hogyha el is visz a rajtba, és mondjuk még nem lesz csúszás, akkor onnan megfogni a rajtot, ez a másik. She will try to catch it, you know. És ugye, ha meg most mind a ketten úgy rajtolunk, akkor meg ugye kötözés. Tehát... If it goes for a slip, then of course it's a strap match, and then we will see. Yeah, and this is going to be like 7 rounds. It's a lot. Like usually when you compete at tournaments, you compete with different competitors and you can really rest a little bit. And now it's going to be a war, like 7 rounds. It can. Yeah, so you should win at least 4 to get a win. Yeah. Yeah, and also you can change your tactics after you have tried. Yeah. So it's going to be really interesting. Yeah, so they will have time to think it over and maybe come up with new techniques and everything. Yeah. New setups. Yeah. So going into this match, how do you prepare mentally? Are you people that are very nervous going in, or do you feel always secure and finding the zone? We can start with Irina. Малин спрашивает, как психологически подходишь к поединку? Чувствуешь ли какую-то тревогу или наоборот, да, какая-то вот уверенность есть, чувствуешь? Да, вот, наверное, в этом вопрос. Ну, в любом случае, нормальный спортсмен, скажем так, чувствует какую-то такую тревогу, но в любом случае наша главная задача, ну, по факту 75% у нас, наверное, все-таки зависит от настроя, то есть как ты настроишься, возможно, так и получится. Поэтому, скажем так, бороться с собой, со своим внутренним состоянием я могу. Irina was excited about the match. She thinks that the attitude towards the match is very important. It's about, she said, 75%. No, so it's very important. And though she feels excited, but she is sure she will manage to cope with that and do her best. And with you, Brigitta, does that affect you, the mental strength or the mental? Yeah, it has a very good. Ez a legnehezebb a mentális oldal. Yeah, it makes always a very huge impact on her. Yeah. Mert ezen sokszor ezen múlik nekem a verseny, a mentális erősségem. Yeah, so there are so many times when it depends on the mental state, you know, how can be there in the present time. Még mindenképpen fontosabb az erőnlétnél is, hogy mentálisan a fókusz ott legyen. In her opinion, she says it's maybe more important than the physical strength and conditions. Yeah. Yeah. Yeah, so basically the mind controls the body. Yeah. So is there anything that she's doing to be more mental prepared? Do you train anything for going there more prepared and feeling the best that day? Bármit is csinálsz, amitől így ezt jobban tudnád fejleszteni, mentális állapotodat. Mindenképpen, tehát, és ezen folyamatosan dolgozok, tehát tudatosan építem föl a mindennapjaimat, az edzésemet is ezáltal építem föl. She's trying to consciously improve it every single day. Yeah. What did you say that she's doing every single day? She's trying to consciously improve herself every single day, also mentally, not just physically. Yeah. Yeah. So it's
it takes a huge part of her daily life. Yeah, Yeah. very important, very essential thing. Yeah. I think it's also, for me, it's so big. And for me, I'm training, like every time I train against, if I have a super match, I always go to the arm wrestling training, and I pretend that I'm in that match. So all the guys that I'm pulling against, I say to them, okay, pretend to be Irina, and she pulls like this, and then and you know the situation when you're at a competition or a super match, and you just basically standing in front of the mirror, and you're just trying to say that I'm the best, I can beat her, I can beat him. yeah. Yeah. Yeah, I think also it's difficult, but you can train it, Yeah. of course. So, Irina, have you noticed that the arm wrestling in Russia has been growing now the last years since East versus West started and YouTube have been so big? Вопрос, там обсуждали сейчас психологическую подготовку. Ну, сейчас вопрос уже, заметила ли ты, что спорт развивается сейчас, особенно в связи с появлением вот этих профессионального турнира east-west в России? Ну, безусловно. Мне кажется, это одни из единственных соревнований, которые прогрессируют на сегодняшний день. Ну, мы не берем, наверное, AMC, где борются только мужчины, а мы берем вот именно East-West. Мне кажется, с каждым годом, наверное. Плюс уже даже вот сейчас в нашем ивенте, там сколько, 7 российских спортсменов. Это очень круто. Угу. Сколько у нас, 7 или 6? 6, раз, два. Ну, в каждой паре практически. Много, да. Да. Вот вопрос, наверное, был про популярность в России. Растет ли у нас с появлением east-west? Ну, здесь, как бы, я думаю, это вопрос такой. Просто, естественно, да, потому что народ смотрит. Ну, и естественно, да, все потому больше что и больше, да. у нас только East-West, где мы можем на сегодняшний день выступать. Международные соревнования. Поэтому Ну и благодаря посмотреть его тоже можно. Да, и плюс каждый может посмотреть его. Yes, for sure. Popularity grows in Russia. Everyone likes east-west, and as you may notice, quite many Russian sportsmen are now in this card 15. So it's great. Yeah. It's great for everyone. For us as well. It is, yeah. I notice also that people that are coming to arm wrestling practice that are beginners, they now know how to stand at the table, how to train. They stand more right. In the beginning, when I was younger, everybody was standing and they were just pressing like this. But it has been like starting to get really mainstream, I think. Brigitta, have you noticed that it has changed in Hungary with arm wrestling? Észrevetted azt, hogy Magyarországon így változott volna az emberekbe magának a szkandernek a jelenléte? Mindenképpen. Yes, of course. There's a lot of things that have changed Egyre in Hungary as well. elterjedt. Yeah. Olyanok is beszélnek a szkanderről, akik előtte nem. So more and more people are just started talking about arm wrestling. A sok YouTube videó kapcsán. Yeah, because of a lot of YouTube videos and the internet. Yeah. West, and also because of the East versus West events. Yeah. Thank you, Engin. Sok versenyzőt emlegetnek ezáltal, és ugye így összekapcsolják a szkandert, és akkor egyre többen tudják azt, hogy Magyarországon is, hogy vannak szkanderesek, hogy sokan vagyunk, és egyre jobban érdeklődnek iránta. Yeah, so there are so many big names that are coming up in everyone's head, and they can connect to them, basically the arm wrestling itself, and they just are realizing every single time that we have the sport, even in Hungary. So yeah, they're just looking up in the internet, and we just they just find ourselves, and they just go into the club, and yeah, they're starting it. Yeah, that's awesome. How many arm wrestlers are there in Hungary? Like competitors or just arm wrestlers practicing? Or
Összesen, hogy mennyi skanderes Nem van? csak versenyző, hanem úgy. Nagyon sok, nem tudni, tehát igazolt versenyző is van, egy olyan 1400, So 1500. there are almost 1,500 competitors, not just Okay. guys who's doing arm wrestling. So it's a lot of people. A lot of people, yeah. Azt nem tudjuk, mennyien vannak még, de sokan foglalkoznak vele. Maybe And over a million. No, that's way too high number, but And in Russia, how many arm wrestlers are 100,000 there? at least. Yeah. Честно говоря, я не знаю, вопрос, сколько у нас в России спортсменов сейчас, ну, рукоборцев, в принципе. Сложно сказать, на чемпионате России сколько у нас участвует? Ой, вообще реально сложно даже. Ну, 300 Ну, тысячи, да, вот так сложно сказать. Да. Unfortunately, we do not have this statistics, but very many people now. And I would say that now there are not only sportsmen, but there are fans that do not do arm wrestling, but they Yeah. just watch it, yes, and that's great. Вопрос, да, вот я просто ответил за тебя, что полно у нас народу, и сейчас даже Отвечай. кроме спортсменов еще много просто этих любителей появилось, которые сами не занимаются, но смотрят эти армфайты и уже, ну как вот просто фаны, да? Понятно. Мгм. Yeah, I've seen when I've been to the East versus West, there is now so many fans coming too. And they will treat you like superstars. You are superstars, worth be treating as ones. Yeah, we So can it's- surely say that. These Yeah. guys are superstars, yeah. So finally, like arm wrestling is growing so big, and we get what we deserve. We have worked so hard. Yeah, and it's just the beginning of it. Yeah, Yeah. It's it's just the awesome. beginning. Yeah. So Irina, do you have any questions to Brigitta? Не хотела бы ты задать какие-то вопросы Бригитте? Есть какие-то вопросы, что может тебе интересно? Вдруг? Да. Я смотрела ее поединок, она, по-моему, летом 23-го или этим летом проиграла Каролине на правую руку. Где-то я видела этот поединок. Она тогда была не готова или что это вообще было? Каролине Петерсон, которая сейчас будет бороться в титульный бой в 60 килограмм. Irina watched Brigitta's match against Caroline, and she's interested. What shape was Brigitta in good shape then? How can she? What can she tell about that fight? With Carolina Pettersson. Nézte végig. A, de melyik a svájci verseny? When was that competition exactly? At the Swiss Open or I at think the it World was Swiss At the Open. Swiss Open last year or when? 23. Yeah, 2023. Yeah, last year. Tavaly. Milyen formában voltál? Hát mentálisan nem a legjobb. Mentally, she wasn't in the best shape. Hajnal 3-kor nyomtuk a döntőt. Yeah, so the finals were taking place at 3 a.m. Yeah, so she was completely tired mentally, but bal kézzel sikerült nyernem. somehow she managed to get a win with her right and left hand. A jobb kezet azt éreztem, hogy tehát nem erőnléti gond volt, hanem technikai, tehát túl technikáztam, nem azt kellett. Yeah, so she's saying that she a little bit over tactic. she used a lot of techniques, in her mind, and she totally confused herself before the match, and lost the finals, unfortunately, but yeah. Ваня, переведи, пожалуйста, что они сказали. Она говорит, что психологически плохо подошла, там то ли финалы были очень поздно, то ли в 3 часа ночи, там как-то прям, ну или не в 3 часа ночи, но как-то по времени там что-то было. В общем, она была уставшая, запуталась сама в техниках, там намудрила, как говорит, что сначала она выиграла, а потом вот в финале проиграла. Вот. Говорю, что там вот прежде всего, считаю, психологически и технически она там
не очень. De a Kero amúgy nagyon technikás és nagyon raffinált, tehát nagyon But tudja. Carolina is a very technically very strong female athlete, yeah, and she knows what she has to do against anybody, yeah. She's very smart at the table. А Каролина наоборот, да, вот она, у нее все четко было там спланировано. Вот. Я поняла. Спасибо. Is Irina interested in meeting Carolina in the future? Is that why she's asking? Or she's just curious? Интересно было бы с Каролиной побороться? Вопрос. Мне было бы интересно, конечно, насколько я понимаю, сначала Энгин предложил мне ее, ну, так как вот она в 60 борется, а я, получается, в 70, ну, я не знаю, там, она отказалась, либо типа в разных категориях из-за этого, ну, вот как-то так. Но в любом случае она чемпионка Европы и мира в 65, надеюсь, когда-нибудь мы с ней обязательно встретимся. Yes, she'd like to pull him one day. Yeah. It would be great. Yes. And Brigitta, do you have any questions for Irina? Hát ugye most úgy kérdés nincs, tehát én izgalommal várom a versenyt. She's very excited about the championship. Pont azért, mert nem asztalnál még nem találkoztunk sosem. Yeah, and the reason is because they haven't met with each other yet at the table. So és that's why she's excited, yeah. Tehát tehát folyamatosan követtem a pályafutását, hiszen azért ott voltunk együtt versenyeken. Yeah, she was always looking for Irina's journey, you know. She was always watching her videos on YouTube and everywhere. She posted a video, for example. Yeah, she watched everything. Tehát mindenképpen tisztelettel vagyok iránta. So it's a very big pleasure for her to meet with the champion. Yeah. Azt tudom, hogy ugye ők nagyon mindig úgy vannak előttem, hogy a két verhetetlen orosz lánya, Irina Gladkaya, Irina Makajeva, ők mindig együtt voltak, és tényleg mind a kettő nagyon nagy név a Skanderben, én úgy gondolom. Very big name in armwrestling, Irina, and you always so in Brigitta's mind, you, Irina, have like a very good image, like the unbeatable female athlete. Yeah. So it's a very big pleasure to meet with you. Yeah. Can't wait to be there. Can't wait to be there. Ну, в самом кратце, долгие годы она... Sorry. So Brigitta has an image about Irina that she's unbeatable, you know, and also her sister. Yeah. Nem a testvére, hanem it's not. Yeah, it's just csapattársa. Yeah. Her teammates, sorry, not her sister. Yeah, sorry. Долгие годы смотрела поединки твои, ты своего примером служила, создался у нее там образ, что ты там, непобедимая. Да, в общем, она очень рада, что предстоит такая возможность с тобой побороться. Вопросов у нее там нет, да, но вот она очень рада и тоже предвкушает эту встречу. Мне тоже очень интересно и очень хочется. Én mondjuk annyit szeretnék kérdezni, hogy érzi azt, hogy milyen érzés az, hogy most sajnos ugye nem tudnak jönni Európa és világbajnokságra, ami egy sajnálatos dolog, hogy most milyen érzés így készülni, vagy ők hogy tudnak versenyezni, otthon van rá úgy lehetőség. Okay, so there's one more question for Irina. She would like to ask, what does it feel to you basically cannot compete at Europeans and WOP World Championship now, and how does it feel to you right now? And sorry, and there's another thing that do you guys have any possibilities to compete in Russia? Yeah, that's all. Да, вопрос, ну ты на него ответила, но уже в самом начале ты об этом говорила. Ну, еще раз спрашивают, просто насколько, да, сейчас для тебя важно, да, вот участие в East-West, да, на фоне того, что вот уже там 2-3 года там не было турниров, вот, и
Марк добавил, спрашивает, а вообще нам есть ли тут где бороться в России? В России-то нам точно есть где бороться. Ну, в общем, да, уже отвечал на вопрос, что ты как раз Ну, в боролся России на просто международном есть уровне. всякие разные мероприятия такого развлекательного характера, да. Но это совершенно разные вещи. Соревнования профессиональные и развлекательные мероприятия. То есть поэтому это единственное, говорю, соревнование, где мне очень хочется, хотелось бы. Ну, то есть для меня это как бы пока что они на первом месте, где я бы, ну, там, от чистого сердца туда хотела бы попасть, и я вот попаду, наконец. Irina says that for sure there are some tournaments and there is armwrestling in Russia in different formats, but East West is the only how to say place she really wants to participate, the only one. So she's really excited about it. There are tournaments in Russia. There are Russian nationals and many regional tournaments. Some commercial tournaments as well, like MC, but they're for men mostly. But still, East West is what is the only tournament she really would like to participate. Okay, thank you. Great to know that. Great to know that. Not show, but how can we tell? Event, yes. Yeah. Yeah. Yeah, that's awesome. And I promised Irina we will do this for 45 minutes because she has other plans, I think, after this. But I am super excited to see you girls in Turkey in 2 weeks. I'm gonna be there. I will be able to watch this live. I look forward also to Carolina and Dimitrina. Of course, that will also be really fun to watch. I wish you both the best. Thank you for being in this show, and thank you everyone that has watching. I haven't seen any questions. Everybody is just rooting for you two in the chat. But thank you so much, and see you in 2 weeks. Спасибо. Yeah. Can't wait to be there. Увидимся через 2 недели. Все, да? Thank you. Thank you. Thank you, guys. Thank Wish you. you all the best. Bye. Thank you. Bye. 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 Bye.